JCPS. This is Mr. Lima. How can I help you? Buenos días, Spanish. Yes, please wait for language support. Welcome to Language Line Solutions. For Spanish, press 1. For other, press 2. Please enter your authorization code followed by the pound sign. Thank you for calling. This is Juan, ID number 363-669. I'll be your Spanish interpreter. Call is limited for training and quality purposes. How can I help you? Hello, Juan. This is Mr. Lima. I'm calling from Lincoln Elementary School. I have a parent on the other line, and I will need your assistance understanding what she needs. I'm connecting her with us right now. Mm-hmm. Hello? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Juan. Voy a ser su intérprete durante esta llamada. Tengo al señor Lima aquí en la línea de parte de la Lincoln Elementary School. ¿En qué le puedo ayudar? Sí, yo llamé porque mi hija Ana Pérez, de 4º grado, no fue a la escuela hoy porque amaneció con fiebre. Y estaba llamando para dejarle saber. Okay. I'm calling because my daughter, Ana Perez, 4th grade, she has a fever, so she was not able to assist today. Oh, okay. Thank you for letting us know. Please send a note with your daughter upon return. And in that note, please include today's date, name of a student, reason for being absent, your name and signature. Sí, muchas gracias por informarnos. Por favor, cuando venga su hija, mande una nota con ella que tenga la fecha de hoy, su nombre, la razón por la ausencia, su nombre y su firma. Ah, ok, yo la voy a mandar. Please, Okay, I'll send it. you can send the note in Spanish if it is easier for you. Puede mandarse la nota en español si le resulta más fácil. Oh, sí, perfecto. La voy a mandar en español en cuanto Ana regrese. Okay, perfect. I'll send it in Spanish as soon as Anna goes back. Okay, thank you, Mom. Thank you, interpreter. Gracias, señora. Ok, gracias. Hasta luego. End of call.